I'm Karl at école Nicole der Schule für Sprachen in Essen. Willkommen bei Karls Corner Video 2. Fremdsprachen und Kultur für euch. Dabei sind Englischkenntnisse Level A2, B1 wünschenswert. Und nun beginnen wir heute mit einem Kleidungsstück, das für englische Tradition im 19. und 20. Jahrhundert steht. Ladies and Gentlemen, der Bowler Hat. Nun, mit unserem Foto habt ihr zwei sehr prominente Vertreter im Showgeschäft kennengelernt oder noch einmal gesehen, die den Bowler Hat auch als Markenzeichen hatten. Einmal Stan und Ollie, das sind zwei alte amerikanische Filmkomiker, bei uns bekannt als Dick und Doof, und Liza Minnelli, die diesen Bowler Hat als Kleidungsstück in dem Musical trug, Cabaret. Nun, 1849 wurden die Londoner Hutmacher Lock und Co. beauftragt, einen Hut anzufertigen, der sich möglichst bei den Wildhütern, den Gamekeepern im Wald, nicht in den herabhängenden Baumästen verfangen sollte. Auf diese Weise wurde der Bowler Hat geboren, benannt nach den Hutmachern Thomas und William Bowler, die diesen Prototyp, den Bowler Hat für Lock und Co. fertigten. The bowler hat became popular in Victorian times. By the end of the 20th century, in Victorian times, the bowler hat was a common sight amongst the bankers in the city of London. During the 70s, the bowler hat became unfashionable, and the hat came to be viewed in a rather comic light, sort of a reminder of an old school attitude. However, the bowler hat will always be remembered and considered an icon of British style and a masterpiece of Lock and Co., hatters in St. James Street, London. By the way, it's just a stone's throw from the palace. Thank you. Well, to be honest, frankly speaking, I've got a headache. Let's think of a headache medicine or ways to get rid of a headache. And for that, we'll take a look at the following video, a pounding headache. Ooh, I got a pounding headache today. Shall I take a pill? Maybe a cup of coffee? Or a large whiskey? Well, I think I need some fresh air. I go for a walk. See you. Yeah, well, going for a walk, that is, exercise and fresh air, are good for us. By the way, I am not a medical doctor. Our main idea is use the right words and phrases in the context of your conversation. And now we come to a rather difficult part with probably a lot of words that are completely new to you. And you know what we'll do? We'll do that part of our video twice, and you'll be able to get the context. Pain relievers are typically the drugs recommended by doctors for migraine, that is
English, or migraine, American English, and headaches. Many of these medications are over-the-counter, available without a doctor's prescription, while other headache drugs or pills require a prescription. And now, for you, one more time. Pain relievers are typically the drugs recommended by doctors for migraine or migraine and headaches. Many of these medications are over-the-counter, available without a doctor's prescription, while other headache drugs or pills require a prescription. Tips for using over-the-counter headache and pain relievers, that's what we're talking about now. You see, over-the-counter means you go into a chemist's or pharmacies, the German Apotheke, but you can also go to supermarkets. Say, we've got here pills from Asda, or another supermarket, pills from Co-op. Well, as you might guess, Asda or Co-op, these supermarkets, they do their own brand. Die haben ihre eigene Marke. That is fairly unusual for Germany, but mind you, they're a lot cheaper than from the chemists. Now, you should follow some instructions that are given on the pack of your medicine. There are certain precautions, Vorsichtsmaßnahmen, you should bear in mind. Know the active ingredients in each product. Be sure to read the entire label. Do not exceed the recommended dosage on the package. And carefully consider how you use pain relievers and all medications. It is easy to over-medicate, and check with your doctor before taking products containing anything, say aspirin, ibuprofen, paracetamol, or the like. And of course, finally, with each pack or package, you have the patient information leaflet, which you should read carefully in any case. Okay, I hope you feel a lot better now. Thank you. We change the subject completely, and we'll just bear in mind UK, this wonderful island, provides a British holiday for you by the sea. Wherever you go, you come to the sea. However, a British holiday by the sea is complete only with fish and chips. Fish and chips, as the British say, wobei das N natürlich für and steht. Fish and Chips. Fisch wird schon lange auf der britischen Insel gegessen, aber erst seit ungefähr 1860 wird Fish and Chips auch mit gebratenem Fisch gegessen. Dazu ein kleines Foto, das vielen natürlich bekannt ist, typisch englisch Fish and Chips. Chips, das sind natürlich dicke Pommes. Nicht Pommes frites, wie wir das in Deutschland kennen. Das wäre in England French fries.
Die Kombination ist also white fish, for example, cod, die deutsche Übersetzung Kabeljau. Und wie man es auf dem Foto sah, schön goldgelb gebraten und natürlich paniert. Auf Englisch nennt man das Ganze, was sich dann auf dem Teller als Fisch darbietet, cod in a crispy golden batter. Chunky chips, here we are with our chunky chips. And of course, we'll shake some vinegar, some malt vinegar over the chips. Right? It is good for your digestion. And now, after you put on the vinegar, don't forget to sprinkle on some salt. Right? And it's just up to your taste. You might add some ketchup, tomato ketchup, or you may put on some mayonnaise, just as you like it. Richtigen Kultstatus hat natürlich Fish and Chips bekommen, indem man das Ganze in the old days in eine Zeitung packte und es dann dem Kunden gab. Aber Zeitungspapier ade. Fish and chips is a national institution and a favorite meal, and you eat it in, das heißt, Sie essen es im Fish and Chips Laden, or you take it away. Nebenbei gesagt, und das ist noch ein wichtiger Satz, der dazu bemerkt werden sollte, wir haben zwei Dinge, die wir nicht verwechseln sollen. Das sind englische Chips. Und englische Chips sind nicht in Deutschland Kartoffelchips. Das sind Crisps. Also bitte nicht verwechseln. Wir kommen jetzt zum Schluss unseres Videos und dabei möchten wir noch eine Quizfrage stellen. Und die Auflösung der Quizfrage kommt dann nach einem kurzen Cut. Und ich sage an der Stelle schon vielen Dank und erlaube mir noch den Hinweis, mit uns kann man Englisch und auch andere Fremdsprachen lernen, hier in Essen in Präsenz. Oder nehmt vielleicht das Angebot unserer Online-Kurse wahr, wo immer ihr auch seid. Und jetzt zum Schluss die Quizfrage. Was heißt auf Englisch guten Appetit? Nun die Auflösung unserer Quizfrage. Guten Appetit auf Englisch heißt Enjoy your meal. Dankeschön.